We created chances in the morning. 4 উইকেট প্রথম দিনে আমরা সকালে সুযোগ তৈরি করেছিলাম কিন্তু তা লুফে নিতে পারিনি। একই ঘটনা ঘটে প্রথম টেস্টেও। আমরা শুরুতে 5 উইকেট তুলে নিলেও পরে আর ভালো করতে পারিনি। ক্যাচ ফেলে দেওয়াটা আমাদের বেশ ভোগাবে। আমার মনে হয় এখানে অনেকটা প্রথম টেস্টের মতোই ঘটনা ঘটেছে। আমরা চাপ দিতে পারলেও লম্বা সময় ধরে তা দিতে পারছি না। ফলে আমাদের এখন দুর্দান্ত কিছু করতে হবে। আমাদের আরও লম্বা সময় ধরে দুর্দান্ত হতে হবে। I think part of that, the young bowlers. নাহিদ রানা এবং হাসান তরুণরা অভিষেকে ভালো করেছে। রানা আগের ম্যাচে দারুণ করেছে। সে সবসময়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়, কখনো পিছিয়ে থাকতে চায় না। আজকে হাসানও দারুণ বল করেছে। সে বেশ নিয়ন্ত্রিত বোলিং করছে। তরুণ বোলার দারুণ প্রতিভাবান। আমি দারুণ রোমাঞ্চিত তাদেরকে নিয়ে। খালেদের নেতৃত্বে তাদের আরও অনেক উন্নতি করার সুযোগ আছে। I think. I mean. হাসান সে দারুণ বোলিং করছে। সে নিজের লাইন লেন্থ ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। গতিও ভালো। সে শারীরিকভাবেও প্রস্তুত আছে। সে দারুণ এক্সাইটিং একজন বোলার। সিম মুভমেন্ট ভালোই আছে। সিম মুভমেন্ট আছে ভালোই, সুইং আছে, গতিও আছে। একজন তরুণ পেসার হিসেবে যা চাইতে পারেন তার সবই আছে তার মধ্যে। The only way to do that is to play at this level. It's something we're discussing. কুশল রিভিউ, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। আমরা রিভিউয়ের ব্যাপারে বেশ বাজে ছিলাম। ফলে আমাদের এখন উন্নতি করার পদ্ধতিটা শিখতে হবে। অধিনায়ক কিপারের সাথে আলোচনা করতে হবে। আমাদের আরও অনেক উন্নতি করতে হবে এই পদ্ধতির ব্যাপারে, কারণ এখন যা করছি তা কাজে দিচ্ছে। হয়তো আমরা আবেগকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি ফ্যাক্টরের চেয়ে, কারণ এটা সরাসরি ব্যাটে লেগেছে। এটা একদমই ভালো রিভিউ ছিল। আমাদের শুধু পদ্ধতিটার উন্নয়ন করতে হবে। I think we're probably, I don't know. আমাদের ভালো বোলিং করতে হবে। দুজন ভালো ব্যাটার ক্রিজে আছে। এরপর আরও একজন ব্যাটার আছে তাদের। আমাদের আজকের বোলিংয়ের চেয়ে আরও অনেক উন্নতি করতে হবে, আরও ভালো বোলিং করতে হবে। আগে আমরা দেখেছি যদি লম্বা সময় ভালো করতে না পারি তাহলে প্রতিপক্ষ আমাদের উপরে দাপট দেখাবে। ফলে কাল সকালে ভালো করতে হবে আমাদের। তাদের উপরে চাপ প্রয়োগ করতে হবে এবং তা লম্বা সময় ধরে। We have to be much better than we were today for much longer period. Common sense would say so. ব্যাটিংয়ের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে কিনা। হ্যাঁ, কমন সেন্স তো সেটাই বলে। যদি আমরা কাল সকালে ভালো বোলিং করতে না পারি তাহলে আবার তারা আমাদের উপরে চড়াও হবে। টেস্ট ক্রিকেটে আসলে ব্যাটিং ভালো করতেই হবে। যদি আপনি রান না করতে পারেন তাহলে জিততে পারবেন না। ভালো বোলিং করলেও না। সিলেটের চেয়ে এখানে ভালো ব্যাটিং করতে হবে। So even when you bowl well, that's for the 4 fast bowlers. 4 পেসারের সাথে কথা বলছিলেন অনুশীলনে। এটা শুধু 4 পেসারের জন্যই ছিল না, শ্রীলঙ্কা দলের সোনার জন্য নয় তো। কিভাবে সাফল্য পেতে হবে, কিভাবে আরও ধারাবাহিক হওয়া যাবে, এসব নিয়েই কথা হয়েছে। আমার মনে হয় এটা টেস্ট ক্রিকেটের সিক্রেট। How do you stay consistent under pressure? It's a bit more better. চাপের মধ্যে আপনি কতটা ধারাবাহিক থাকতে পারেন। ফ্ল্যাট উইকেটে কাজটা কঠিন হয়ে যায়। ফলে সেখানে ধারাবাহিক থাকাটা জরুরি। কি কথা হয়েছে তা এখন বলতে পারছি না, তবে এসব কিছু নিয়েই চলছিল। It's a bit less grass. Common sense would say so. সিলেটে পেস, এখানে ব্যাটিং সহায়ক উইকেট কেমন লাগছে? এটা ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি মনে হচ্ছে। সিলেটে আমরা 3 পেসার খেলিয়েছি। এখানে কিছুটা ধীর গতির সিম মুভমেন্টও আছে। ফলে পেসারদের সুযোগ আছে। আমি মনে করি না উইকেট খুব বড় একটা চিন্তার বিষয়। আমাদের আরও ভালো করতে হবে। As well, if you don't score runs, you look at any game of cricket. If you drop catches, ক্যাচ মিস হচ্ছে, উন্নতি করার জায়গা আছে কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই। ক্রিকেটের যে কোনো খেলায় যদি আপনি ক্যাচ মিস করেন তাহলে আপনাকে ভোগাবে। বাংলাদেশে আসার পর থেকে আমি যা দেখছি তাদের ফিল্ডিং অসাধারণ ছিল। গ্রাউন্ড ফিল্ডিং দুর্দান্ত। তারা দারুণ ফিট। দারুণ কিছু ক্যাচ আমরা নিয়েছি, সেই সাথে আবার কিছু ক্যাচ মিসও করেছি, বিশেষ করে শুরুর দিকে। ফলে এর মূল্য আমাদের চুকাতে হবে। কেউ চায় না ক্যাচ মিস করতে। আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি। এখানে আমাদের কাজ করে যেতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা আর ক্যাচ ফেলবো না। সবাই ক্যাচ মিসের ব্যাপারে সতর্ক থাকে। কেউ চায় না ক্যাচ ফেলতে। এটাই আসলে ক্রিকেট। work on, and we'll have to find a way of making sure we don't drop them. But everybody I know has dropped a catch. No one I know actually meant to do it. So that's just cricket. We created chances in the morning, didn't capitalise on that. So it's a similar story, I think, to the first Test match. Whilst we created 5 wickets in the first session of the last Test match, we created chances today, and thought Hasan was excellent. Dropping catches is something that's going to cost us if we continue to do that. But I think part of the story is very similar to the last Test match. Periods of pressure, not long enough periods of pressure. And so for us to compete and be excellent, we need to be excellent for longer. Coach, Naheed Rana bowled with a lot of pace in the last Test match, and Hasan was impressive today. He scored about both ways.
how will you rate these two pacers? And do you think Bangladesh is on course of building a new red ball pacing it? Caught half of that. He was asking about when Haidara was quite impressive during the last test, and Hasan Mahmood today as a debutant, he was moving the ball around. So he was asking about. Yeah, the young bowlers on debut have been excellent. Rana was really good last Test match. Thing that stands out for me is Rana's desire. He wants to compete. He doesn't back down. And today Hasan was excellent. I thought the areas he bowled with pretty good control. A young bowler, lots of talent. So I think I'm pretty excited about those two. And I think under the leadership of someone like Khalid, they've got a really good chance of developing. তো শুনে কম আপনি জোরে বলবেন হ্যাঁ এই বোঝে না যে তা না Hasan, can you give us the history of cricket? It's a flat wicket, batting paradise as we can see. How do you rate his performance overall in the whole day? I don't understand that. জোরে বলবেন Hasan's performance overall. Hasan what? Hasan's performance, especially this is a In good the day one. Yeah, day one and a flat deck. How do you rate Hasan? Yeah. I mean, like I said before, I think he's bowled really well, particularly when we've only got two pace bowlers. I thought he controlled his line pretty well. His pace was good. He's a bit different. He's ready. He's just got to learn how to bowl at this level, and the only way to do that is to play at this level. So, I think he's an exciting bowler. He got seam movement. He's got good swing. He's got good pace. He's got everything you want really from a young pace bowler. There was a very bad review against 𝐂𝐨𝐲𝐲𝐫𝐢𝐧𝐝 in 𝐻𝐃𝐂𝐫𝐢𝐧𝐝 and Bangladesh are doing it pretty often. What will coaching staff do in this circumstance? I mean, taking the review. Can't understand this. Yeah, he was talking about the review. We have taken a review when the titles were. So this sort of review we have done often in the past. So what do you think about that as a coaching staff? It's something we're discussing. Yeah, we're not very good with reviews. That's very clear. So far, we've been awful with the reviews. We have to develop a method, and so that's going to come down to captain and wicketkeeper, and then maybe point fielder. But we have to develop a much better method, because at the moment the one we're using is not working. I think we're probably using emotion rather than fact at the moment, because that was straight up the middle of the bat. So it's not a great review, but I also don't want people being afraid to take reviews. We just have to find a better method. They already have a good total scoreboard, and next morning what we can do, and what will be our target, what will be the total we can restrict them. I don't know. I don't know bowling them all out for one more run would be excellent, but I don't. I think tomorrow morning we have to be very good, and we've got two very good batsmen at the crease. They've got one more very good player, and then we can put some pressure on them. So we have to be much better than we were today for much longer periods, because we've seen in the past that if you're not good enough for long periods, I'll take the game away from you. So tomorrow morning we have to be good. It's very simple. There's no secret about what we need to do tomorrow morning. We just need to apply pressure for long periods.